clearly indicated that don't come to us if you are amending this constitution, if you are not touching these three. Okay. What you simply need is 2/3 majority. So this amendment does not touch Chapter 4, does not touch Chapter 16, does not touch Section 328. Nhaurwa yeCAB3 inhau yakaoma zvikuru, inhau iri kutemesa vanhu vakawanda musoro nekuda kwekuti mapoka ese ari kurwidzana ari kutauravo muono wavo, ari kuzama nepose pavanogona napo kutsanangura kuexplaina zvazvinoreva kana vachitaura nyaya yekuti hapadi referendum. Kuchitivo vana mazvikokota vezvemutemo vari kurambavo vachiyeuchidza vatungamiriri nevese vari kuvavaridza kuti bill iri ringe richibudirira maererano nezvinodiwa nekuti pari kutaurwa nyaya yekuwedzera nguva yekutungamirira kuchaita vaEmerson Mnangagwa kubva mugore ra2028 kusvika mugore ra2030, izvo zvavari kuti item extension. Naizvozvo inotoda kuti pange pachiitwa referendum. Panapa tiri kunzwa vaZiyambi Ziyambi vari kutsanangura maererano nebill iri kuti kana zvese zviri kuitwa zvemapublic consultations zvapera, pachalapsa 90 days pachazogarwa pasi nemakomiti vachiongorora pamwe chete nekubatanidza pfungwa dzakabva muvanhu kuburikidza nemavidheos pamwe chete nezvinyorwa zviri kuendeswa kudare reparamende. Kana zvichinge zvapedzwa, pachazoverengwa zvekare maclauses ari kutarisirwa kunge achichinjwa. Izvi zvinenge zvava kuzovhura mukana, zvava kuzarura mukana wekuti pachiitwa madebate. Kana zvichinge zvadarika dare rikatenderana zvarinenge ratenderana, zvatova zvoreva kuti bill iri rava mutemo. Ndo mashoko panapa muri yeZimbabwe. Naizvozvo izvi zviri kuuya panguva ino paine makakatanwa akaomarara zvikuru munyika. Varwi vehondo yerusununguko vari divided, vari kuchema nenhau yekuamendwa kweconstitution yavari kuti ichabvisa masimba kune veruzhinji ekusarudza vatungamiriri. Izvi zvavari kuti zvava kupiwa kunyanya dare reparamende pamwe chete nekupa masimba akanyanyisa kumutungamiriri wenyika. Nezuro manheru takaona Geza revolution ichiresurrecta, izvo zvakavhundutsa zvikava nekushamisa zvikuru macorridors of power. Zvinotaurika kuti pari zvino pava neplan B kuti poitwa sei kunyararidza comrade Chivero, avo vakataura mashoko ekuti vaMnangagwa vanoenda chete, vakaita kurudziro kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vanofanirwa kubatana varwise zviri kuda kuitwa kubumbiro remutemo. Comrade Chivero vanoti vakaenda kuhondo vachirwira one man one vote, one woman one vote, kwete kuti vanhu vashoma vade kuita madiro nebumbiro remutemo nechinangwa chekuda kuzadza homwe dzavo, nechinangwa chekuda kugutsa matumbu avo, veruzhinji vachitambura. Ndiwo mashoko muri yeZimbabwe aripo. Asi vaZiyambi Ziyambi nechikwata chavo tiri kuona kuti havasi kudzoswa kumashure, havasi kuvhunduka nenhaurwa dzose idzi. Vari kuratidza kuti vari kuvavaridza chose kuenderera mberi nekuamenda constitution iyi. What is next basically is the
committees that were going right around the country, soliciting the views of the people, be it orally or in writing, who then come back to Parliament, sit as a committee, look at all the submissions that they received, and then come up with committee reports. The committee report that they prepared will then be presented in the National Assembly during the second reading speech after I presented the bill. So what will happen between now is, once the 90 days have lapsed, which is the week beginning the 18th of May, I will now be in a position to go and formally introduce the bill in the National Assembly and give a notice of presentation of the bill. Thereafter, I will then give my second reading speech. Basically, the second reading speech is when I formally unpack the bill in the National Assembly, explaining the rationale behind the bill, explaining the clauses, and then after that, I will move that the bill will be read the second time, opening up for debate in the National Assembly. That's when now the committee chairs will then present their committee reports about the consultations that they undertook and the recommendations pursuant to the public consultations. From the public consultations, the people of Zimbabwe are particularly focused on the issue of introducing a parliamentary method of electing the president. Some who are opposed to the bill have said that particularly the parliamentary method erodes the liberation struggle ethos of one man, one vote. Your take? We have had an indirect election before. From 1980 to 1990, we didn't have direct presidential elections. So those that are arguing that by having an indirect election, we are eroding the gains of the liberation struggle, we are removing one man, one vote, are totally misplaced. In fact, the authors, those that gave us the idea of voting, in the majority of cases, they do not have a direct presidential election. In the issue of a referendum, clear that up. Is there a need for a national referendum on this bill? Let me explain it by saying, in 2013, when we came up with a completely new constitution, we put in safeguards on how the constitution is supposed to be amended. And within that constitution, which we took to the people for a referendum, we were given 3 scenarios where we require a referendum. And the people clearly indicated that don't come to us if you are amending this constitution, if you are not touching these 3. What you simply need is 2/3 majority. So this amendment does not touch Chapter 4, does not touch Chapter 16, does not touch Section 328.